Anazubaishwa na msongo wa mawazo kutokana na hali ya uchungu ambayo ameishi nayo kwa takriban miaka 10 sasa. Alianza safari hii mwaka 2002 alikofanywa upasuaji wa tatizo la uvimbe kwenye tumbo. That issue was resolved since then. And a few months later, after I had that particular operation, that's when I started to have some back pains. But from back pains, I used to experience fatigue. But the most challenging thing was having those back pains. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa maisha yake ya kuishi na uchungu, huku akizuru kila hospitali kutafuta matibabu. Dawa za kupunguza maumivu alizokuwa amemeza hazikutuliza makali hayo. Aidha alipata fursa ya kwenda katika hospitali moja ya kibinafsi kwa uchunguzi zaidi. He just told me, probably it has something to do with your nerves. That is what he told me. But he told me he won't give any conclusions until we are done with the scan and those other tests. So that doctor, that time, he told me there's a condition called FIBROMYALGIA. Maybe you can do and go, when you're using your phone, you can do some research. Just Google what is fibromyalgia, get to know about the condition, learn a thing or two about it. But at that time he just suspected maybe something like fibromyalgia. Kwa mujibu wa Daktari Paul Etau, mtaalamu wa magonjwa ya uti wa mgongo, fibromyalgia ni hali ya mtu kuishi na uchungu mwilini. This pain results from issues with the spinal cord and the brain, which perceives things that should not be pain within your body, but perceives it as pain. So even sometimes a little pressure, which it should not be painful and should be felt as pressure, but the nervous system perceives it as pain. So these patients have lots of pain. Gladys Njukimaina anafahamu fika makali uchungu huu. Mama huyo watoto watatu alianza kupata uchungu huo pindi baada ya kujifungua mwanawe wa kwanza. I just remember waking up in so much pain and my whole body was stiff. I couldn't move any part of my body, even my fingers. It was just, I couldn't move even my lips. It was only my eyes. And I couldn't understand why. Kuketi kwa muda kungali mzigo kwake. Wakati mwingine hana uwezo wa kutoka hata kitandani wala kuoga mwenyewe. Aidha, kutokana na upekee wa tatizo hilo, kuna baadhi ya wauguzi ambao hufikiri kuwa anajifanya. I'd had past doctors who did not believe that I was in pain, so I was not going to tell him that I'm in pain and maybe risk him now, even him walking away or even doubting me. But my family would keep telling me, tell the doctor that you're in pain. I would not tell him. Gladys alikuwa na tatizo la endometriosis lililokuwa pia likiongeza uchungu mwilini mwake, hasa wakati wa hedhi. The pain used to be so much when I would be in my period. So by 2012, I was like so tired because we had tried everything and nothing seemed to help. I actually had gotten tired. I told my husband, I'm not going to the hospital anymore. I'm going to stay home and die. Baada ya miaka 14 ya kuishi na uchungu ndipo tatizo lilijulikana. Kwa mujibu wa Daktari Etau, kati ya wagonjwa 10 wanaozuru hospitali kuu ya rufaa ya Kenyatta kutokana na maumivu ya mwili, mmoja kati yao anaugua fibro. In people who came to the hospital for other diseases, when they were assessed using the tool to make the diagnosis, more than 10% were found to have fibromyalgia. Ugonjwa huu una dalili kadhaa ambazo hujidhihirisha kitofauti kutoka mgonjwa mmoja hadi mwingine. Baadhi ikiwa uchungu kwenye misuli, uchovu wa kumaliza kazi, ugumu wa kujinyoosha, kupoteza ufahamu, msongo wa mawazo na utata wa kulala. Kulingana na Kagwe, yeye huwa na ugumu kutembea wakati kuna baridi au hata jua inaweza kumsababishia maumivu makali zaidi. What I usually do now, I usually try to see what works for me, what doesn't work for me. So like if it's too sunny, I'll try and avoid being outdoors. And when it's really cold, you try and cover up yourself really well. Because even when it's cold, I experience very severe back pains. I experience foot pain. And with time you get to learn what works for you, what doesn't.
Ingawa hakuna tiba ya ugonjwa huo, wataalamu wa tiba za viungo wanaweza kumpatia msaada thabiti kuhusiana na namna ya kukabiliana na maumivu na aina ya mazoezi yatakayosaidia. The medication aims to target the nervous system and that has a disorder that's causing this pain. There is role for a psychological treatment called cognitive behavioral therapy. There is also role for a relaxation exercise called mindfulness and things like that, which helps one to cope with the pain. Gladys na wenzake walianzisha kikundi cha Fibro Warriors Kenya kutoa hamasisho kuhusiana na tatizo hilo, angalau kuwasaidia wengi ambao wanaishi kwa uchungu na jinsi ya kudhibiti hali hiyo. They cannot conclude. Dena Rose, K24, makala ya SIHA Yangu.